It's the time to turn up the energy and witness some amazing moves by our talented dance club. Let's give them a big round of applause to showcase their extraordinary performance. Here they go. Let the music and moves begin. We invite Maya team to perform dance on stage. சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரி வாழ்த்ததுமே. இந்த மேடையை இன்னும் சிறப்பாக்க நம்மளோட யார் வராங்கன்னு தெரியுமா? வேற யாரு, நகைச்சுவை நட்சத்திரம். டெலிவிஷன் மூலமா நம்ம எல்லாத்தையும் என்டர்டைன் பண்ணுவாரு. கொஞ்சம் சிரிங்க பாஸ்னு நம்மள சிரிக்க வச்சா ஆதவன் அண்ணாவை ஸ்டேஜுக்கு கூப்பிட்டுடலாமா? Give a big round of applause for Adavan Anna. ஹலோ எவ்ரிபடி, அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியுமா? எல்லாம் தமிழ் தானே? நீங்கள் அமைதியாக இருக்கிறத பார்த்தா எனக்கு பயமாக இருக்குது. முதல்ல என்ன நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். என்னுடைய பேர் ஆதவன். சன் டிவியில் கொஞ்சம் நடிங்க பாஸ்னு ஒரு நிகழ்ச்சி பார்த்துருப்பீங்க. அந்த நிகழ்ச்சி நான் தான் பண்ணேன். ஏன்னா இதை ஏன் நான் முன்னாடியே சொல்கிறேன்னா, ரொம்ப நேரம் பேசுனதுக்கப்புறம் மதுரைக்கு பக்கத்தில் ஒரு வயசான அம்மா கேட்டாங்க, நல்லா பேசுகிறியப்பா, டிவியில் பேச வேண்டியதானே அப்படின்னாங்க. அதனால் முதல்ல நான் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ எத்தனை பேருக்கு எனக்கு தெரியும்? பரவாயில்ல. எத்தனை பேருக்கு எனக்கு தெரியாது? சரி, அவங்களுக்கும் நான் இன்றைக்கி பேசுகிறேன். ஸோ அதனால் என்னோடய பேர் மறுபடியும் சொல்லிக்கிறேன், ஆதவன். ஒரு டெலிவிஷன் ஆர்டிஸ்ட். ஸோ இது சார் உண்மையிலேயே இவங்கெல்லாம் இங்கே படித்தாங்களா இல்லை இனிமேல் ஏதாவது படிக்க போகிறாங்களான்னு கேட்டேன் ஒருத்தர். இல்லை சார், எல்லாருமே இங்கே படித்தவங்க தான், அவங்கவுங்க ஃபேமிலியோடு வந்திருக்காங்க அப்படின்னாங்க. வெரி வெரி ஹாப்பி அபவுட் தட். ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருப்பீங்க. எனக்கு இந்த மாதிரி அலுமினி டேயில் ஒரு நல்ல அனுபவம் ஒன்று இருந்தது. அது மட்டும் இப்போ ஷேர் பண்ணலாம்னு நினச்சேன். ஒரு ஒரிசாவில் புவனேஸ்வரில் ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக என்னை கூப்பிட்டாங்க. நான் உடனே சொன்னேன், எனக்கு தமிழை தவிர வருதுன்னு தெரியாது, நீங்கள் பாட்டுக்கு அங்கே ஒடிசா கூப்பிட்றீங்களே அப்படின்னு. இல்லை அங்கே ஒரு அலுமினி ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறாங்க, வாங்க அப்படின்னாங்க. சரி போகலாம் அப்படின்னா, என்ன அலுமினி ஃபங்க்ஷனுங்கிறத கிட்ட போனோன்னே கேட்டுக்கிட்டேன். 1989 பேட்ச் சார், எல்லாரும் வந்து மதுரை அக்ரிகல்ச்சரல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னாங்க. நான் என்னுடைய கண்ணோட்டம் ஃபுல்லாக எப்படி இருந்ததுன்னா, ஒரு விவசாய குடும்பம் அப்படியெல்லாம் நேராக போய் உட்காந்து பார்த்தா ஒரு 40 பேர். அதில் எல்லோரும் வந்து கொஞ்சம் நல்லா டீசெண்டாக இருக்கிறாங்க. எல்லோரும் வந்து என்னடா இவ்வளோ நல்லா இருக்காங்களே, பெரிய பெரிய பொசிஷனில் இருப்பாங்களோ, ஒருவேளை கவர்மெண்ட்டில் ஏதாவது வேலை போவாங்கன்னா எனக்கு ஒரே டவுட்டு தான். பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது 4-5 பேர் அப்படியே பேசுனாங்க. ஒருத்தர் கிண்டல் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்க சின்ன வயசு இல்லை. அதில் ஒருத்தர் சொல்கிறார், டேய் மொட்டை நீ தான்டா சொல்லணும் அப்படிங்கிறாரு. நான் உடனே, சார் மொட்டை உங்களை தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டேன். சாப்பிடும்போது தான் தெரிஞ்சுது அவர் தான் ஜாயின்ட் கமிஷனர் பாலகிருஷ்ணன். அதனால் யாராவது பெரிய பொசிஷனில் இருந்தால் தயவுசெய்து முன்னாடியே சொல்லிடுங்க. ஏன்னா உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் ஜாலியாக பேசிப்பீங்க, நாங்கள் ஏதாவது ஒன்று பேசும்போது அது தப்பாயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு இன்னும் அதுலேயே சார் சிக்னலே இல்லாமல் யார்கிட்ட சார் பேசுகிறீங்க அப்படின்னு. அவர் தான் ஒரிசா சிஎம் உடைய பர்சனல் செக்ரட்டரி கார்த்திகை பாண்டியன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஒரு வியர்டான ஒரு அனுபவம். அதனால் இந்த அலுமினி ஃபங்க்ஷன் வரும்போதே நான் கொஞ்சம் அப்படியே எல்லாரையும் வந்து கேட்டுப்பேன், நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க, என்னவா இருக்கீங்க இப்போது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுப்பேன். அண்ட் எனக்கு வந்து வேலூர் இன்ஸ்டியூட்டில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நமது சேகர் சார் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து எங்கள் ஃபேமிலியில் என்னுடைய பிரதருக்கு ரொம்ப க்ளோஸ். அவர்
அவர் சொன்னால் ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரில, ஊரிஸ் ஹை ஸ்கூலில் நீங்கள்லாம் ஒன்றா ஹிந்தி டியூஷன் போனதாக எங்கள் அண்ணன் சொன்னார். ஸோ இட்ஸ் அ லாங் டைம் ஸ்டோரி. அந்த டிவிபி பேக்கரி ஓனர் பையன் நீங்கள், டி சிவகுமார் அண்ட் ஃபுல் கேங். எங்கள் அண்ணன் பேர் பாலாஜி. அண்ட் இவங்க எல்லாரும் வந்து ஒன்றா ஒரே ஸ்கூலில் படித்தவங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட். ஏன்னா அந்த ஒரு ஞாபகம் எனக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருந்தது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட். அண்ட் இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் திரு சித்ரா லக்ஷ்மணன் சார், வருக வருகன். அவருக்கு ஒரு பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். அதாவது எந்த ஒரு விஷயமே இல்லை, நம்ம திரும்ப திரும்ப அதை பார்த்துட்டு திரும்ப திரும்ப அதை பேசிகிட்டு இருந்தால் தான் அந்த விஷயம் வந்து மக்கள் மனசில் ஞாபகம் இருக்கும். இப்போ இந்த பொலிட்டிக்கல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலகாலமாக மேடை போட்டு பல அறிஞர்களை பற்றி, அறிஞர் பெருமக்களை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி பேசும்போது தான் அந்த பொலிட்டிக்கல் நமக்கு இருக்குங்கிறதே நிறைய ஞாபகங்கள் இருக்கும். ஓ, இவர் இருந்திருக்காரு, இவர் இதை சொல்லியிருக்காரு. அது மாதிரி சினிமாவை பற்றி சில பேர் வந்து பழைய சினிமாவை நிறைய பேர் மறந்துட்டாங்க. இப்போ வர்றது தான் படம். அதில் லாஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு சின்ன பையன் ஒருத்தன் கர்ணன் படம் ரீரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அவன் படத்தை பார்த்துட்டு வெளில வரும்போது சொன்னான், ஐ திங்க் யூல் பி த காம்படிட்டர் ஃபார் அஜித் அப்படின்னு. உங்களுக்காக நிறைய அவார்ட்ஸ் லைக் இந்த மாதிரி அலுமினைஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு டிஸ்டிங்விஷ் அவார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் சில விஷயங்கள் பேசலான்னு பார்த்தேன். எனக்கு தெரிஞ்ச சினிமாவை பற்றி பேசலாமா? எல்லாரும் என்ன ஒரு அமைதி. யார் யார் எந்தெந்த பேட்ச்ன்னு சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து ஐ திங்க் 89 80 இப்போதான் சவுண்டே வருது. 1988 பீகாரில் வெள்ளம், அந்த குரூப் 88. அப்புறம் அடுத்த பேட்ச் 89. ஓகே 90. இன்னும் நீங்க மாறவே இல்லையா 90s கிட்ஸ்? 91. ஓகே, அதே குரூப்ல தூக்குற மாதிரி இருக்கு. நல்லா படிக்கணும்னு அரியர்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி படிச்சிங்களா? ஓகே 92 இல்ல 93. 93ல ஒரே ஒருத்தர் சார், தயவுசெய்து எழுந்துருங்க. The one man began 93. Give a big round of applause. சார் இங்க இருக்கார், ஃப்ரண்ட்ல இருக்கார். 94 ஒருத்தர் தானா? இல்லையா? இல்லைங்கிறத கை காட்டுறீங்களா? நீங்க தான் 94. ஒருத்தர் தான் 94, ஒரே ஒருத்தர் தான். அவருக்கும் ஒரு பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் தாங்க. 95 இல்லை, வரவில்லை. 96 96 சார்? விஜய் சேதுபதி செட்டு. 97 98 க்ரௌடு 88 தான் சார் ஜாஸ்தியாக இருக்கு. 98 மேடம் ஒரே ஒருத்தர். நீங்கள் ஒரு பழைய ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறத ஞாபகப்படுத்துறீங்க. 98 உடனே எழுந்து நிற்கிறாங்க, அட்டண்டன்ஸ் மாதிரி. எஸ் சார். 99 2000 3 பேர். 2001 சரி. 2000க்கு அப்புறம் உள்ளவங்க பாஸ்ட் அவுட் எத்தனை பேர்? எல்லாருமா? ஆல் 2K கிட்ஸ். ஓகே, நானும் ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் தான். ட்ரிபிள் அப்படின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து எப்படியெல்லாம் அதை படிக்கக்கூடாதோ அப்படி படித்து, எப்படியெல்லாம் மார்க்கை எடுக்கக்கூடாதோ அப்படி எடுத்து, ஸோ எனக்கு சினிமா மட்டும்தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். நம்பலை. ஐ எம் அன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட் இன் ட்ரிபிள். ஸோ கிவ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் தட். நம்ம ஆளுங்கள்ட்ட எனக்கு பிடிச்சதே தான். ஏன் எதுக்கெல்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க, உடனே கை தட்டிடுவாங்க. ஆக்சுவலாக அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட்னா ஒரே ஒரு நாள் தான் நான் வந்து காலேஜுக்கு சீக்கிரமாக போனேன். அன்றைக்கி எல்லாரும் சேர்ந்து எனக்கு கிளாப் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தட்டினது தான் இன்றைக்கி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட். ஸோ காலேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜாலியான ஒரு இடம். ஸோ அங்கே நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸு, நிறைய நம்ம பழக்கங்கள். அதுலேருந்து வெளியில் வந்தவங்க இன்றைக்கி எல்லோரும் வெவ்வேறு பொசிஷனில் இருப்பாங்க, வெவ்வேறு ஸ்டாண்டர்டில் இருப்பாங்க. பட் இன்றைக்கி இந்த டே அலுமினை டே. ஸோ இந்த டேயில் வந்து உங்களுடைய பழைய ஞாபகங்கள் அதில் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். அதே சமயத்தில் ஹாப்பியாக இருங்க, எதை நினச்சும் கவலைப்படாதீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து ஜாலியாக பேசுங்க. அங்கே ஒருத்தர் ஆல்ரெடி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். பின்னாடி வாடா டே, இங்கே வாடா, எவ்வளோ நாள் தான் அங்கேயே உட்காந்துருப்பேன் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ அதனால் எல்லோரும் பி ஹாப்பி அண்ட் தேர் ஆர் மோர் ப்ரோக்ராம்ஸ் டு கம். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நான் வரேன், வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சதை ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகேவா? தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ. தேங்க்ஸ் அ லாட். தேங்க்யூ. நமக்காக அழகா பேசின ஆதவன் அண்ணாக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாமா?
I now invite Mr. Bharatidasan sir, chairperson of VITAA, to deliver a welcome note. Good morning, all. On behalf of VIT Alumni Association, I would like to extend our hearty welcome to our chief guest, Honorable Mr. Justice Malai Subramanian, former judge, Madras High Court. Our guest of honor, Mr. Chitra Lakshmanan, journalist and actor. Our beloved founder and Chancellor of VIT, Dr. G. Vishwanathan, Vice Presidents, Core Group of Management, Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, Professors, fellow alumni, and staffs and students of VIT. A very warm welcome to each and every one of you. Today, we are here to celebrate our 30th annual alumni meet. And also, this is a very special event as we celebrate the 40th anniversary year of the college. Yesterday, we also erected a pillar in the memory of this. Those who have not seen it, it is near the registration booth. You can all take a pic over there. It is with immense pride that we gather to witness the remarkable growth and achievements of VIT. We are honored to have our esteemed guests, alumni, staffs, and students to join us in celebrating this special day. Today, we celebrate not only the academic achievements of VIT, but also the spirit of creativity, collaboration, our professional achievements that thrives within our VITA community. Let's enjoy this day filled with recognition of achievements, heartwarming moments, networking, rekindling of our old memories, along with vibrant performance here on the stage. Thank you. Thank you, sir. Ready to relive the unforgettable moments from last year's alumni event? Sit back and enjoy the gimples of laughter, the memories, and the connections that made it so special. Let's hit the play.
Let's celebrate our distinguished alumni award winners and active chapters, honoring their achievements and dedication to keep the VIT spirit alive. Sit back and enjoy the inspiring video. The Distinguished Alumni Award 2025 in the category of Academics and Research goes to Dr. Mukund Janardhanan, a BTech Mechanical Engineering graduate from the year 2010. Dr. Mukund from Kerala is an accomplished academician and a researcher. He completed his BTech in Mechanical Engineering in the year 2010 from VIT University, followed by a PhD at the prestigious Monash University, Malaysia, and a postdoctoral research at Aalborg University, Denmark. With over 80 research papers and an H index of 30, Dr. Mukund has established himself as a leading figure in sustainable engineering. He is actively involved in UK government funding projects and currently serves as the head of sustainable engineering and manufacturing at the University of Warwick, Coventry, UK. The Distinguished Alumni Award 2025 in the category of Corporate Career goes to Mr. Ram Ramachandran, a mechanical engineering graduate from the year 1996. Ram Ramachandran, a native of Coimbatore, Tamil Nadu, graduated in mechanical engineering in the year 1996. With over 23 years of global leadership experience, he currently serves as the Senior Vice President and Head of Middle East and Africa at Tech Mahindra. His achievements include recognition as a Forbes Top 100 Global Local Executive in the Middle East for 5 consecutive years and inclusion among the top 50 Indian executives in the Arab world. He leads a team of over 4,000 employees across 23 countries, managing a business portfolio of over $400 million. The Distinguished Alumni Award 2025 in the category of Entrepreneurship goes to Ms. Kirti Singh, a BTech graduate from the year 2010. Kirti Singh from Jaipur, Rajasthan earned her BTech in Electrical and Electronics Engineering in the year 2010. She is the co-founder and Vice President Growth of HitWicket, a cricket gaming startup whose games are played in over 109 countries including India, the United Kingdom, the United States of America and Australia. Her accomplishments include winning the #1 mobile game award in the Atmanirbhar Bharat App Innovation Challenge in the year 2024 and being listed among the global top 10 startups for sports innovation by the Hype Foundation in 2017. The Distinguished Alumni Award 2025 in the category of Social Development goes to Mr. R. Sendil Kumar, a computer science engineering graduate from the year 2001. Sendil Kumar from Bahur, Puducherry completed his engineering in computer science in the year 2001 and pursued his master's at Drexel University, Philadelphia. Currently serving as an MLA from the Bahur Assembly constituency in Puducherry, he represents the Dravida Munnetra Kazhagam party. Elected in the year 2021 Puducherry Legislative Assembly elections, he has contributed significantly to the development of his region. The Distinguished Alumni Award 2025 in the category of Young Alumni Achiever goes to Mr. Baddeli Chandrakant Reddy, IPS, a BTech in Electronics and Communication Engineering from the year 2017. Mr. Baddeli Chandrakant Reddy, IPS from Vijayawada, Andhra Pradesh, completed his BTech in Electronics and Communication Engineering in the year 2017. He achieved All India rank AIR 120 in the Civil Service Examination 2020 and joined the IPS Maharashtra cadre. Currently serving as the Assistant Superintendent of Police in Latur, Maharashtra, he also secured All India rank 11 in the RBI Grade B examination, a prestigious entry post in Indian financial regulatory institutions. Captain Tushar Singh, a BTech in Civil Engineering from the year 2018. Captain Tushar Singh from Allahabad, Uttar Pradesh, graduated with a BTech in Civil Engineering in the year 2018.
He started his career as a business analyst at Latent View Analytics and then pursued his ambition to serve the nation by clearing the Services Selection Board (SSB) twice. He is currently serving as a captain in the Indian Army, demonstrating discipline and commitment in his service to the nation. Mr. Bhavesh Praveen, a BTech in Computer Science Engineering from the year 2020. Bhavesh Praveen from Chennai graduated in the year 2020 with a BTech in Computer Science and Engineering. He is the co-founder and CTO of Tanex and Crypto, a leading venture in blockchain and cryptocurrency. Previously, he co-founded Crypto, which achieved over $500 million in the transaction volume and was listed among the top 50 financial apps globally. His work has been featured in Forbes and TechCrunch. The Chancellor's Special Award 2025 goes to Mr. Lakshmi Narayan Mishra, IAS, a BTech from Biotechnology in the year 2009. Mr. Lakshmi Narayan Mishra, IAS, originally from Odisha, India, graduated with a BTech in Biotechnology in the year 2009 from VITAA. He has been selected in IFS, IRS and later in IAS in 2012 in Maharashtra cadre. He has held several significant positions in the Indian government as District Collector and Commissioner. In October 2022, Mr. Mishra was appointed as the Private Secretary to the Minister of Education, Mr. Dharmendra Pradhan, and currently serves as a Director in the Ministry of Road, Transport and Highways, where he oversees critical national infrastructure projects. Lakshmi A. from Chennai graduated in the year 2000 with a BE in Electrical and Electronics Engineering. With 17 years of service at ISRO, she played a pivotal role in the mission Chandrayaan-3, earning the Rashtriya Vigyan Puraskar 2024. She is currently involved in the Venus mission and has published extensively in international journals, proving her expertise in space technology. Based on the events organized by VITAA chapters, we are delighted to announce the recipients of this year's Active Chapter Awards. VITAA Vellore chapter bags the Active Chapter Award under the domestic category. VITAA Chicago chapter wins the Active Chapter Award under the international category, USA and Canada. VITAA UAE chapter secures the Active Chapter Award under the international other than the USA and Canada category. Now, I invite Dr. Subhashni ma'am to kindly take over. A very warm greetings to each and every alum present here. It's such a great day for us. And a special thanks to the RJs, to our student RJs, Ms. Kalai and Ms. Aarti. May now request our guests and our laudable co-group members to kindly join us on the dais to honor our praiseworthy alum awardees. I request our co-group members to kindly join us on the dais, please. सेंटर पुश किया
Request Upper Vice Chancellor Sir and Registrar Ma'am to kindly join us. Well, let's just move on. I humbly request our chief guest, Honorable Mr. Justice Malay Subramanian, former judge, Madras High Court, to present the award to the awardees. Under the category Academics and Research, the award goes to Mr. Mukund Neelakantan, BTech Mechanical Engineering, 2010 batch. With a round of applause, we invite Mr. Mukund onto the dais. It's Dr. Mukund. I'm sorry. He is the head of Sustainable Engineering and Manufacturing, University of Warwick, Coventry, UK. Congrats, Dr. Mukund. And now, under corporate career category, it's Mr. Ram Ramachandran, B Mechanical, 1996 batch, Senior Vice President and Head of Middle East and Africa, Tech Mahindra. And now, under the category Entrepreneurship, the award goes to Ms. Kirti Singh, BTech Triple E 2010 batch, co-founder and VP for Growth, Hit Wicket, Hyderabad. Under the category Social Development, the award goes to Mr. Sendil Kumar Ramanathan, MLA, BECSE 2001 batch, MLA of Bahur Assembly Constituency, Puducherry. Under the category Young Achiever, the award goes to 3 of our alum. Mr. Bhavesh Praveen, BTech CSE 2020 batch. His parents will receive the award on his behalf. And next to Captain Tushar Singh, BTech Civil 2018 batch. And next to Mr. Bhadeli Chandrakant Reddy. And now we have the next Young Achiever Award to Mr. Badali Chandrakant Reddy, IPS, BTech ECE 2017 batch. ASP Chaku Subdivision, Latur, Maharashtra. Now
I request our Honorable and beloved Chancellor Sir to kindly present the Chancellor Special Award to Mr. Lakshmi Narayan Mishra, IAS, BTech Biotech 2009 batch. Next to Ms. Lakshmi, BE 2000 batch, Scientist, ISRO, Bangalore. And now to VITAA Active Chapter Awards. Firstly, under the domestic category, the award goes to VITAA Velu chapter. The representatives of VITAA Velu. And now for international chapters, USA and Canada, the award goes to VITAA Chicago chapter. VITAA Chicago chapter. And for international chapters, other than USA and Canada, the award goes to VITAA UAE chapter. Now with a round of applause, hearty congratulations to all our awardees and chapters. Let's just have a group photo with all the awardees. Can we just have all the awardees on the dais, please? Later? All right. Now it's time to honor our guests. My requests are... Group photo, it's there. That's great. Thanks a lot to all the great awardees. May now request our VP Sir, Mr. Shankar Vishwanathan Sir, to kindly honor our chief guest with a shawl. And I request our young and energetic AVP Ma'am, Ms. Kadambari S. Vishwanathan, to honor the chief guest with a memento. Now I request our ever humble VP Sir, Dr. Shekhar Vishwanathan, to kindly honor our guest of honor with a shawl
and our ever lovely ED ma'am, Dr. Sandhya Pentereddy, to honor our guest of honor with a memento. We request our Honorable and beloved Chancellor, sir, to honor the actor Mr. Adhavan with a shawl and a memento. I request our core group to join. And now on the spot, we have our 1990 batch to surprise us with some message. Thank you. Good morning, everyone. The last 2 days has been exciting for all of us for the first 4 batches, starting from 1984 till 1988. And we are here to give a small donation for our VIT and VITAA scheme for the STAR scheme. So we would like to do this along with the pillar project that was done. So we request Chancellor to receive this on behalf of the 1990 Awesome Badge. Release of annual tracks of Alumni Association yearly newsletter. We now humbly request our Honorable Chancellor to release the tracks of year's Alumni Association newsletter and hand over the first copy to the chief guest and then the dignitaries on the dais. Thank you all. As we continue the memorable morning, we are proud to introduce an initiative that truly embodies the spirit of giving back, known as V for V, which is VITians for VITians. The scholarship that is given to the needy students from the donations of alumni. This year, there are 77 recipients, 64 from the Vellore campus and 13 from the Chennai campus. Each one of them received a financial support of rupees 10,000 each.
Sir, two batches. Two batches எடுத்துக்கலாம் sir. Yeah, please wait for it. Two batches will take. We would like to call upon Dr. Mugun Janardhanan sir to the stage. Yeah, this is a kind request. The response, please kindly be within the time so that we can finish. Good morning, everyone, distinguished chief guest and dignitaries on the stage. It's indeed an honor for me to receive this award in front of my mother and my friends and family. But one thing that I want to proudly say is that VIT is what learned me or taught me how to dream. And again, whatever I have achieved in this life so far in terms of education is because it was the seeds were sown in this building. I started being involved in several activities as part of organization of several events. And one thing that I have to clearly remind all of you is that as fellow alumni, it's our responsibility to take the flag of VIT still higher. And I indeed thanks once again for the award from the Chancellor sir and other dignitaries on the stage. Thank you so much. Next we invite Mr. Ramchandran sir on the stage.
What a nostalgic moment visiting the campus after 30 years and 60 seconds to say thank you. Thank you, GV sir, for your vision, for your passion, for your dream, which made this college possible, at the foundations of which, resides all the laurels that we are trying to bring in. So thank you so much. Vice presidents, management, staff, faculty, you create the foundation on which the kids here enjoy some of the best curriculums in the world. My father and mother up above, thank you for instilling the values. I think you've done well and it stood well in time. My uncle Suresh, my aunt Prabha, and my cousin Japs, 4 wonderful years as a day scholar in Satvachari, but 4 wonderful years in the campus as a Vellore Engineering College student then and now a VITN. And of course, my wife Bhargavi and my daughter Ashwini, corporate life takes its own toil. Thanks for being there for me. You have been the best pillar of support and strength. And for those who are aspiring to be corporate employees of tomorrow and aspiring to be leaders of tomorrow, just 3 things. 1, pursue your passion. 2, never lose sight of knowledge. That's the only thing that matters. And 3rd, corporate life is not a life that you walk alone. There are peers, there are friends, there are companions, there are customers, there are competitors. You learn from each one of them. Thank you so much, VIT, for this honor. Thank you. Thank you, sir. Next, we would like to call upon Miss Keerti Singh on stage. Good morning, everyone. 60 seconds will definitely be very short, but I'll try to do my best. It's an absolute honor to be here on the stage and being acknowledged by Alma Mater. There are 3 things about VIT which have played a pivotal role in my journey and for the countless students that come here. Number 1, the exposure to diversity. When you come to VIT is when you actually get to know what India is, and VIT has done a tremendous job in making a mini India here out of VIT. The second thing that VIT gives is a platform for every student to find their passion, be it acads, be it cultures, be it social, be it entrepreneurship, any talent that you have, you'll find an avenue here in VIT. And the third most important thing about VIT is the student-centric approach. They don't think about student for the part that they are here, but for their lifelong journey. I'd like to quote a very small incident. 19 years back when I came here for my counseling session, the counselor spent 15-20 minutes telling me that I should take IT, saying that, it could be a very promising field. And 4 years down the line, it did turn out, and it told me that how much do people at VIT actually care for your career and not just for the part that you're in. So VIT, a big thank you for shaping me for who I am today. Secondly, thanks to my parents who took a leap of faith 19 years back to send their daughter 2,000 kilometers away. It's the campus, it's the comfort that they could get here. Thanks to my 2-year-old son, whose loving smiles and affectionate hug make every day worthwhile, gives me the confidence that maybe I'm doing okay as a mother. And lastly, a big thank you to the most important person in my life. Again, 19 years back when I started in VIT, I joined IEEE Students Chapter, and that's when I found my co-founder and partner in life, Kashya. Very often they say that behind every successful man there's a woman, but trust me, if you're a woman chasing your dream, the influence and the power of a man becomes even much more amplified. Thank you for supporting me, being the pillar of strength. Thank you for encouraging me whenever I felt I was slipping through the cracks. Thank you for being the inspiration to chase the stars and settle nothing for the best. And lastly, for being the epitome of resilience and perseverance that an entrepreneurship needs. And thank you for showing what the power of love can do in life. This award is for you and will always be for you. Thank you. Thank you, ma'am. Next, I call upon Mr. R. Sendilkumar sir on stage.
மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெருந்தகைகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சேர்மன் சார், உங்களுக்கு என்னுடைய முதல் வணக்கம். சேர்மன் நாங்கள் கூட்டு பழகிட்டோம். சான்சலர் சார், உங்களுக்கு என்னுடைய முதல் வணக்கம். சேம் வே வைஸ் சான்சலர்ஸ், நாங்கள் படிக்கும்போது சார் சேகர் சார் தான் வைஸ் சேர்மன். ஸோ வி ஆர் யூஸ் டு மோர். ஸோ உங்களுக்கும் உங்களுடைய மேடம் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சங்கர் சார், மேடம், காதம்பரி மேடம், அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். I'm very happy to be here to receive this award. I'm elated to receive this award. I thank the VITAA organization as well as VIT leadership to have given this award to me. I'm really happy. Having said that, வரும்போது சொன்னாங்க ஒரு நிமிஷம் டைம்ன்ட்டு. In assembly also they give us time, but we never stick to the time. So I'll take the liberty to until you ring the bell to give up the stage. So அதில் ரெண்டு மூணு விஷயம் I have to say that I have to first of all thank my brother who wanted me to go to this college. So he was the one who suggested I go to VIT. So I would like to thank him. My dad who wanted me to join here as well. My parents, both my parents. அதாவது எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய வழிகாட்டி. அப்போ அவரை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா he was in a public service. So that's how I also got my interest in public service. ஒரு குறள் இங்கே சொல்ல வரும்னா, ஒப்புரவினால் வரும் கேடனின் அக்தொருவன் விற்றுக்கொள்ள தக்குதுடைத்து. அதாவது பிறருக்கு உதவும் பணியை மேற்கொள்வதனால் உங்களுக்கு தன்னை இழக்கும் துன்பம் வருமாக இருந்தாலும் அந்த துன்பத்தை விலையாக கொடுத்தாவது அந்த பிறருக்கு உதவும் குணங்களை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்பது வள்ளுவருடைய கோட்பாடு. அப்படி என்னுடைய தந்தை வாழ்ந்தார். அவர் வழியிலே வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஸோ ஐ கேம் ஹியர். ஐ ஹேட் மை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் BE. தென் ஐ வென்ட் டு US டு ஹேவ் மை மாஸ்டர்ஸ் இன் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லேயே. அப்புறம் ஒரு ஒர்க் பண்ண ஒரு 7-8 வருஷம் அங்கே. அதுக்கப்புறம் மை ஹார்ட் வாஸ் ஆல்வேஸ் ஹியர். ஸோ அதனால் அதை தேடி வரக்கூடிய சூழல் இருந்தது. அந்த பயணத்துக்கு நான் வரும்போது I was in a good position in my job. I was earning well. It was a very hard decision to leave it all up. And நடுவில் சில வருஷங்கள் வந்து என்ன செய்கிறோன்றதே தெரியாத அளவுக்கு கூட கொஞ்ச நாள் இருந்தேன். All through that time, my wife stood by me. She always stood like a rock, a pillar by me and said, okay, you will do what you want to do and we'll stand by you. So I thank my wife and my daughter Niveshna as well to bear me for very long years to do what I wanted to do. There was Kirti Singh who got an award. She said she found love in the college. That is the only thing I didn't find here, but everything else I found here in the college. So but I found my love outside elsewhere. So it is a great time we had here. My friends always, I had to call out them. So they were the ones who kept me in a flow and focused to do whatever. They had a great time. All of them pretty much are there. So shout out to all you guys. Wonderful time I had here. It's a great time of my life here. I once again thank the chairman who's the pillar behind this institution, is continuing to keep the tradition going. I know it is 40 years now. Another for 20 or 40 years you will see it is one of the world renowned institutions. I don't have a doubt about it. I think we will all do whatever we can do to help that journey go through. Thanks once again for VITAA and everybody to giving me this award. Thank you. Thank you, sir. Next, we would like to call upon Captain Tushar Singh, sir, to the stage. Jai Hind everyone, I'm Captain Tushar and I'm first of all so thankful to the entire faculties, the ones who have shaped me, the Chancellor.
We would like to call upon Mr. Badeli Chandrakant Reddy sir to the stage. First of all, good morning to Chairman sir, Chief Guest sir, and all the dignitaries present here and VIT family. VIT played an instrumental role in my professional success. VIT ensured a lot of essential values which are required for a civil servant. For instance, when I joined here in 2013, the fully flexible credit system, which made me to think independent decision making at such an young age. That is one value. And the other things like, sir, we used to submit countless number of assignments and projects which developed the perseverance spirit in us. Like, for instance, in my 4 years of the entire journey in VIT, I would have submitted some 500 or 600 odd assignments. And the next thing, and continuous strive for the 9-point CGPA, which instilled the competitive spirit in me. And collaborative spirit comes from the various chapters and clubs and organizing the events such as the Rivera, Gravitas. These ensured the collaborative, such as the vertical coordination and horizontal coordination among the members. These personality traits had molded me to a person which you are seeing in front of you. And these personality traits which are still relevant in my present day life, in my day-to-day activities of tackling the law and order and other duties such as the investigation processes, dealing with various stakeholders. Sir, these personality traits are essential. And then I thank to the VIT for molding me to such a person. And I thank my parents for sending me to the VIT. And I thank to the VIT team and VITAA team for the recognition of the award. And thank you very much, sir. Thank you, sir. Next, we would like to call upon Mr. Bhavesh Praveen to the stage. I would like to call upon his parents on stage. Good morning to all. I thank VIT University to make my son as a businessman. Now he is a good businessman because of VIT. VIT has made him as a businessman. He has proved it, and now he is in Dubai. He is have a corporate office in Bangalore. I think more of this students should become a businessman and make the VIT proud. I thank VITAA also for recognizing him as an entrepreneur. Thank you. Thank you, sir. Next, we would like to call upon Miss Lakshmi ma'am onto the stage. Good morning, everyone. Chancellor, sir, dignitaries on the dais, and my fellow alumni. It's truly a honor to receive Chancellor's special award. Standing here at VIT in my hometown of Vellore, I am filled with gratitude for the institution that shaped my career and provide me the foundation for all I have achieved. For more than 17 plus years, I had the privilege of working as a scientist at ISRO, contributing to several satellite missions, notably Aditya L1, SpaceX, and Chandrayaan-3. Chandrayaan-3, I served as a Deputy Project Director, Reliability and Quality Assurance. It was a proud moment for India when we became the first country
to land near the moon's south pole. I will always cherish being part of this historic event. I would like to thank our Chancellor Sir and the VIT management for the felicitation I received last year for this milestone. Your recognition is deeply meaningful, and I am truly grateful for your continued support. This year is even more special for me because our batch is going to celebrate its silver jubilee, a reminder of lifelong bonds formed here. I am thankful for the inspiring mentors and friends who had been with me in every step of the way. Few of my faculty members are there: Ramesh sir, Anbarasan sir, Rufus ma'am, and Dharani ma'am. So thank you all of them for being with me in this journey. To the next generation, I would like to say, pursue your dreams with humility and perseverance. There is no limit to what you can achieve. I am deeply grateful to VIT, my mentors, friends, colleagues, family for their unwavering support. Today, I am the first graduate from my family. It's because of my mom. It was her dream to make me an engineer. This award is as much yours as it's mine. Thank you. Thank you, ma'am. We now request guest of honor, Mr. Chitra Lakshmanan, filmmaker and actor, to kindly address the gathering. எல்லோருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கத்தை முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன். இது ஒரு அறிவார்ந்த சபை. இந்த சபையில் பேச வாய்ப்பு கிடைத்ததை ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக நான் கருதுகிறேன். இந்த அறிவார்ந்த சபையினுடைய தலைவர் விஸ்வநாதன் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட சாதனையாளர் அப்படின்றது நான் சொல்லி நீங்கள் தெரிந்துக்க வேண்டிய நிலைமையில் இல்லை. அவருடைய வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பயணம் அப்படின்றது மிகப்பெரிய பயணம். அறிஞர் அண்ணா, கலைஞர், புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர், புரட்சித் தலைவர் ஜெயலலிதா ஆகியோரோடு பயணம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பினை பெற்றவர். அவங்களோட பயணம் செய்கிறது மட்டும் இல்லை, அவங்கக்கிட்ட தன்னுடைய கருத்துக்களை சுதந்திரமாக தைரியமாக பதிய வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் பெற்ற ஒரு அற்புதமான தலைவராக அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தவர். அரசியல் இருக்காது ஒரு மிகப்பெரிய போதை. அந்த அரசியலில் பதவி கிடைக்கும்போது அது ராஜபோதை ஆகிடும். செந்தில்குமாருக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிற விஷயம். அந்த அரசியல் போதையிலிருந்து விடுபட்டு இப்படி ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சாரு. அதுக்கு முதல்ல அவருக்கு சல்யூட். அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். இந்த சாதனைக்கு முன்னாடி அவர் எத்தனை சவால்களை எல்லாம் சந்திச்சிருப்பார் அப்படின்றது அவருக்கு தான் நல்லா தெரியும். அத்தனை சவால்களையும் எதிர்நீச்சல் போட்டுவிட்டு இன்றைக்கு இப்படி ஒரு சாதனையாளராக நம்மிடையே அவர் அமர்ந்திருக்கிறார். இந்த விழா மேடையிலே பல பேர் நீங்கள் பரிசுகளை வென்றீர்கள், நினைவு பரிசுன்னு உங்களுடைய சாதனைகளுக்காக. இதுக்கு முன்னாடி பல மேடைகளில் நீங்கள் அது போன்ற விழாக்களில் விருதுகள் பெற்றிருக்கலாம். ஆனாலும் இந்த விழா மேடையிலே உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த பரிசு இருக்குது, அது தாய் வீட்டு சீதனம். அதனால் அதுக்கு கொஞ்சம் மரியாதை அதிகம். இவர்களெல்லாம் பரிசு பெறும்போது நீங்கள் எல்லாரும் ஒருமிக்க கைத்தட்டலையன்ற வருத்தம் எனக்கு இருந்தது. இந்த அரங்கை எவ்வளோ பேர் கூடியிருக்கீங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து கைத்தட்டினா எப்படி இருக்கும் அந்த ஓசை? ஒரு தடவை கேட்போமா? அருமை. நம்மகிட்டேருந்து போனவங்க தானே விருது வாங்குறாங்க. அவங்களை இந்த அளவுக்கு கைத்தட்டி உற்சாகப்படுத்த வேண்டியது நம்முடைய கடமை இல்லையா? இந்த கைத்தட்டுறதை பற்றி மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். கைத்தட்டுறதுனால அவங்கள உற்சாகப்படுத்துறது மட்டும் இல்லை, மருத்துவம் படித்தவங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் ஹெல்த்துக்கே அது நல்லதுன்றாங்க. கைத்தட்டுறது மூலம் இதய துடிப்பு அதிகமாகும், நம்ம ஹெல்த்துக்கு நல்லது. எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த மேடையில் கொஞ்சம் கைத்தட்டல் ஒரு 60% ஒழிச்சதுன்னா அது செந்தில்குமார் தமிழில் பேசிய போது. அது தமிழ் மொழிக்குள்ள பெருமை. இங்கே இந்த விழாவுக்கு என்னை அழைக்க வந்தபோது நம்முடைய அன்பிற்குரிய கணேஷ் சொன்னார், சார் நீங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கொடுக்கணுன்னு.
நான் சொன்னேன், எங்கே வந்து மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் யார் கொடுக்கறது? நான் இங்கே மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கொடுத்தா அது வந்து கொல்லன் பட்டறையில் ஊசி விற்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய எண்ணம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சில சாதனையாளர்களோடு பயணிக்கின்ற வாய்ப்பினை பெற்றேன், சில சாதனையாளர்களை படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு பெற்றேன். அதிலிருந்து சில விஷயங்களை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதனையாளர் தான் இயக்குனர் இமயம் என்று இன்று வரை தமிழ் சினிமா உலகத்திலே உள்ள எல்லோரும் போற்றி பாராட்டி கொண்டிருக்கின்ற பாரதி ராஜா. அவர் என்னுடைய நண்பர். அதுக்கு பின்னால் ஒரு காலகட்டத்தில் அவர்கிட்ட உதவியாளராக சேர்ந்தேன், உதவி இயக்குனராக. அதுக்கப்புறம் அவருடைய தயாரிப்பாளரானேன். அவர் இயக்கத்தில் நான் தயாரித்த திரைப்படம் தான் மண் வாசனை. அதில் தான் பாண்டியன், ரேவதி ஆகிய இருவரும் அறிமுகமானார்கள். ரேவதி இன்றைக்கு வந்து எப்படி ஒரு ஆல் இண்டியா ஸ்டாராக இருக்காங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இதில் இவங்களை வச்சு நான் படம் எடுத்த கதையை சொல்ல போகிறதில்ல. இந்த படத்துக்காக கதாநாயகனை தேடிய கதை தான் சொல்ல போகிறேன். இந்த படத்துக்காக அந்த கதாநாயகன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்க அது வந்து தமிழ் சினிமா உலகத்தில் மட்டும் இல்லை, உலக சினிமாவிலே நடைபெறாத ஒரு விஷயம். அப்படிப்பட்ட அதிசயத்தை நிகழ்த்த முடிந்தது என்றால் அதுக்கு பாரதி ராஜாவுடைய நம்பிக்கை தான் முக்கியமான காரணம். மண்வாசனை படத்தை ஆரம்பித்த போது புதுமுகங்களை வச்சு இந்த படத்தை எடுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் பாரதி ராஜா. நானும் சரின்ட்டேன். ஹீரோயினாக ரேவதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க. கதாநாயகனை நாங்களும் தேடுறோம். ஏறக்குறைய 2 மாதம் தேடினோம் சென்னையில். கதாநாயகன் சரியான கதாநாயகன் அமையலை. சில பேர் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்களாம் நான் கேட்டேன், அவங்க பேர்லாம் கேட்டால் நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டு போவீங்க. இன்றைக்கு ராணா அப்படின்னு மிகப்பெரிய நடிகராக தெலுங்கு பட உலகில் இருக்கார். அவருடைய அப்பா தான் சுரேஷ். அவரை நடிக்க சொல்லி கேட்டேன். அவர் நண்பர் நல்ல கதாநாயகனுக்குரிய லட்சணத்தோடு இருப்பார். எனக்கு தமிழ் 4 வார்த்தை கூட தொடர்ந்து பேச வராது, அதனால் என்னை மன்னிச்சிருங்க சித்ரான்ட்டார் அவர். அதுக்கப்புறம் ஜெயபிரதாவுடைய கணவரான ஸ்ரீகாந்த் நகாதாவை கேட்டேன். அவர் ஒத்துக்கலை. அந்த காலகட்டத்தில் சிவாஜியுடைய மகனான ராம்குமார் நடிக்கலை. அவரும் கேட்டேன், அவரும் ஒத்துக்கலை. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை படப்பிடிப்பு தள்ளிகிட்டே போயிட்டுருக்கு. டைரக்டர் சொன்னார், மதுரையில் போய் ஒரு கதாநாயகனை தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம், காலேஜில் போய் பார்த்து ஷூட்டிங்கை ஆரம்பிச்சிடலான்ட்டு. இங்கேருந்து 80 பேர் போடி நாயக்கனூருக்கு அமிச்சாச்சு. இந்த அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸு, காஸ்டியூமரு எல்லோரும் சேர்த்து, சமையல்காரங்க எல்லோரும் 80 பேர் போயிட்டாங்க. கதாநாயகன் இல்லை. ஞாபகம் வச்சுங்க, கதாநாயகன் இல்லாமல் படப்பிடிப்புக்கு எல்லோரும் கிளம்புறோம். எல்லோரும் நேராக போடி நாயக்கனுக்கு போயிட்டாங்க. நான், பாரதி ராஜா, அந்த படத்தினுடைய வசனகர்த்தாவான கலைமணி 3 பேரும் மதுரை போய் மதுரை கல்லூரியில் வந்து ஒரு கதாநாயகனை தேர்ந்தெடுத்துட்டு கூட்டிக்கிட்டு படப்பிடிப்புக்கு போகிறதாக திட்டம். காலேஜிலெலாம் போய் தேடி பார்க்குறோம். ஒரு பையனும் அவருக்கு சூட்டபுளாக அமையலை. நான் சொன்னேன், மதுரைக்கு வந்திருக்கோம், மீனாட்சி அம்மன் கோயில் போய் சாமி கும்பிட்டுட்டு மதியம் தேடுவோம், அந்த அம்மன் அருளால் யாராவது கதாநாயகன் கிடைக்கிறானா பார்ப்போம் அப்படின்னு டைரக்டர்கிட்ட சொன்னேன். மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போனோம். கோயிலுக்கு போயிட்டு வெளில வந்தோம், சாப்பிட்றதுக்கு போகலான்ட்டு. அப்போ காருக்கு வெளியே ஒரு பையன் பாரதி ராஜாவை பார்க்க தவி குதிச்சுன்னு தடுமாறுறான், பாரதி ராஜாவை பார்க்கணுன்ட்டு. அவனை கொஞ்ச நேரம் பார்த்துனே இருந்தார் பாரதி ராஜா. அவனை கொஞ்சம் காரில் ஏற்றிக்கையானார். பாரதி ராஜா ஊர் வந்து மதுரைக்கு பக்கத்தில் தேனி. சரி, சொந்தக்கார பையனாக இருப்பான் போல் தெரியுது, அதனால தான் ஏற்றிக்க சொல்கிறான்னு நினச்சி அவனை கூப்பிட்டுட்டு நேராக நாங்கள் சாப்பிட போனோம். அந்த பையன் சாப்பிட்டு வந்துட்டான்னா, அதனால் சாப்பிடல. நாங்கள்லாம் சாப்பிட்டோம், கூட இருந்தால் நேராக அங்கேருந்து ஹோட்டல் ரூமுக்கு போனோம். ஹோட்டல் ரூமுக்கு போனோடனே அந்த பையனை பார்த்து கொஞ்சம் சிரிச்சான், முறைச்சான். நடையானார், இங்கேருந்து இந்த பக்கம் நடந்தான். நல்லா இருக்கான், ஏன் இவனையே ஹீரோவை போட்டலான்னார். அப்படியே பக்குன்னு ஆயிடுச்சு எனக்கு. அதான் என்னுடைய முதல் படம். ரோட்டில் ஜடான்னு காருக்கு உள்ள ஒருத்தர் நிற்கிறான், அவனை போய் ஹீரோவை போட சொல்கிறாரு. என்னடா அப்போ இந்த படம் நம்ம எதிர்காலமே முடிஞ்சு போயிருமே, நம்ம தயாரிப்பாளராகி பல படங்கள்லாம் தயாரிக்கலாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம், ஒரே படத்தோட முடிவுக்கு வந்துடும் போல் தெரியுது கதைன்னு பயங்கர ஷாக்கு. எப்படி அவர்கிட்ட சொல்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு. நல்ல காலம் எங்களோட அப்போ கதாசிரியர் கலைமணி வரல. ஒரு 1 hour கழிச்சு சர்வசாதாரணமாக ஒரு பாட்டு பாடின்னு உள்ளே நுழைஞ்சார். அவர் நுழைஞ்ச உடனே கலைமணி நான் சொன்னேன், ஹீரோ ஒருத்தர் செலக்ட் பண்ணிருக்காரு, நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து பார்த்துருங்க கலைமணி, உங்களுக்கு ஓகேவா அப்படின்ட்டுன்னு. பார்க்கலாம் சார்னார். உடனே டைரக்டர் சொன்னேன், சார் கலைமணியை கூட்டிகிட்டு போய் அந்த ஹீரோவை காமிச்சிட்டு வந்தார் சார். சரின்னார். நேராக மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போனால் அங்கே வளையல் கடை வச்சுருந்தான் அந்த பையன். இந்த பாண்டியன் இந்த படத்தில் கதாநாயகன் நடித்தானே, அவன் வந்து வளையல் கடை வச்சுருந்தாங்க. அவனை வந்து காமிச்சேன் கலைமணிக்கு. பார்த்தாரு, கொஞ்ச நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தோம். திரும்ப காரில் வரும்போது எப்படி இருக்கான் ஹீரோன்னு.
என்ன சார் ஆச்சு டேரக்டருக்கு? இவ்வளோ நாள் நல்ல நல்ல படம் தானே எடுத்திருந்தார், நல்ல நல்ல ஹீரோக்கெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார், இப்படி ஆகிட்டாருன்னாரு. எனக்கு வயிற்றில் பால் வார்த்தது மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்பா நம்ம கட்சிக்கு ஒரு ஆள் சேர்ந்துட்டாருன்னு அவர் கையை பிடிச்சி குலுக்கி, நீங்கள் டேரக்டர்கிட்ட மட்டும் கொஞ்சம் கன்வின்ஸிங்க, இந்த பையன் வேணான்னு சொல்லிடுங்க. இந்த படம் ஆரம்பித்து ஏற்கனவே ஒரு 10 மாதம் ஆகிடுச்சு, ஷூட்டிங் போக முடியல, இன்னும் 1 மாதம் கூட ஷூட்டிங் தள்ளிக்கிறேன். ஆனால் இந்த பையனை போட்டு படம் எடுத்தால் வழங்காது, எப்படியாவது டேரக்டர் நீங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணுங்கன்னு. இப்போ நாங்கள் 2 பேரும் டேரக்டர் ரூமுக்கு போனோம். டேரக்டர் கலைமணியை பார்த்து, எப்படி இருக்கான் நம்ம ஹீரோன்னார். உன்னே கலைமணி, சூப்பர் சார்னார். எனக்கு வந்த கோபத்துக்கு அல்லவே இல்லை. அவரை என் ரூமுக்கு கூப்பிட்டு வந்தேன். மனுஷனாயா நீ? உனக்கு என்ன துரோகம் பண்ணேன்? இவ்வளோ நேரம் உன்னை நல்லா தானே வச்சுருக்கேன், இந்த படத்தை கூட நல்ல சம்பளம் தானே பேசி உன்னை வசனகர்த்தா புக் பண்ணியிருக்கேன், இப்படி கவுத்துட்டே காரில் ஏறும்போது என்ன சொன்னேன், டேரக்டருக்கு எங்கே சார் புத்தி போச்சுன்னு சொன்னேன். இங்கே வந்தோடனே இவன் சூப்பராக இருக்கான்றியான்னு. சார் டேரக்டர் என்ன கேட்டார், என்ன கவனிச்சிங்களான்னார். என்ன கேட்டார்? எப்படி இருக்கான் நம்ம ஹீரோன்னார். என்ன அர்த்தம்? அவர் அவனை போகிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டார். நான் இப்போ அவன் சரியில்லைன்னு சொன்னால் எனக்கு தான் டிக்கெட்டு, நான் தான் சென்னைக்கு போனோம், நீங்கள் போர்டிங்க்கு போவீங்க. நான் என்ன பைத்தியக்காரனா? அதனால தான் அப்படி சொன்னேன்னாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து நேராக அந்த பையனை கூட்டிகிட்டு போனோம். பொத்தி வச்ச மல்லிகை மொட்டு எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் பாட்டுக்கு அவன் வந்து வாயடிச்சு பாடினா. அதுக்கு பின்னாடி அந்த படம் 321 நாட்கள் ஓடி அவன் 80 திரைப்படங்கள்லேயே கதாநாயகனாக நடித்தான். இதெல்லாம் காரணம் என்னென்னா பாரதி ராஜாவுடைய நம்பிக்கை. ஒரு கதாநாயகன் இல்லாமல் படப்பிடிப்பு போனது உலக வரலாற்றிலே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதனை சித்திரத்தில் பங்கு பெறக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது ஒரு தயாரிப்பாளர், அவ்வளோதான். அந்த படத்துக்கு அடுத்து வந்து நான் எடுத்த படம் வந்து வாழ்க்கை அப்படின்னு ஒரு படத்தை எடுத்தேன். அந்த படத்தில் நடிகர் சிவாஜி கணேசன் வந்து கதாநாயகன். அதாவது ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு மனிதர்கள் முன்னேறது மட்டும் இல்லை, வாழ்க்கையில் எப்படியெல்லாம் தங்களுடைய இடத்துல இருக்கணும்னா எப்படி தங்களை வடிவமைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றதுக்கு உதாரணம்னா சிவாஜி மாதிரிலாம் ஆளே பார்க்க முடியாது. அவர் வந்து நடிப்பில் எவ்வளோ பெரிய சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாரும் நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம். இந்த வேலூரை சேர்ந்த தயாரிப்பாளர் தான் அவரை வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர். அறிமுகமாகும்போது அவர் பட்ட கஷ்டம் இருக்கு பாருங்கள், இப்படி எப்படி கிடையாது. ஏன்னா அவ்வளோ எளிதிலே அவரை யாருமே ஏற்றுக்கல. பாநிலகண்டன்னு சிவாஜி வச்சு பல படங்களை அதுக்கு பின்னால் இயக்கிய இயக்குனர் அவரை பார்த்தோன்னே குதிரை மூஞ்சி மாதிரி இருக்குது, இந்த ஆளுக்கு இந்த ஆள் சரி வருவாரான்னு விமர்சித்தார். அப்படி பலரால் விமர்சிக்கப்பட்டு அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சினிமா உலகத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பல்கலைக்கழகமாக நடிப்பிலே திகழ்ந்தவர் தான் சிவாஜி. அவர் என்னுடைய வாழ்க்கை படத்தில் நடித்தார். அது என்னுடைய 2வது படம். அந்த படத்தில் அவரோட ஒரு சுவையான சம்பவத்தை உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது தங்களுடைய பொசிஷனில் நிற்கவங்க எப்படிலாம் பெருந்தன்மையோடு நடந்து கொள்கிறார் அப்படின்றத உங்களோட பகிர்ந்து கொள்வதற்காக தான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். வாழ்க்கை படத்தை எடுத்து முடிச்சிட்டோம். முடித்ததுக்கப்புறம் அவர் ஒரு நாள் படப்பிடிப்பு தளத்தில் பார்க்க போயிருந்தேன். நான் ரொம்ப நாள் பேசிகிட்டு இருந்தார். பேசிட்டு முடித்தோடனே, சித்ரா படம் பார்த்தீங்களா, எப்படி இருக்குன்னாரு. அதாவது படம் பின்னணி இசை சேர்ப்புக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் சார், ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, எல்லா சீனும் ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்குன்னு. உனக்கு ஏதாவது சீனில் என் நடிப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்னு தோணுனா சொல்லி, நான் திரும்ப வந்து நடிக்கிறேன்னார். அவர் ஒரு பெருந்தன்மையாக வந்து சொல்கிறார். நான் வந்து எனக்கு வந்து அப்போ வந்து அவ்வளோ விவரம் கிடையாதுன்னு தான் சொல்லணும், பெரிய முதிர்ச்சியும் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட மாபெரும் நடிகர் யார் சிவாஜி. அவர் கேட்குறாரு எதாவது கம்மியாக இருந்தால் சொல்லுங்க. நான் உடனே ஆமாம் சார், நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணுன்னு இருந்தேன், ஒரு காட்சியில் வந்து உங்கள் நடிப்பு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன். அது எனக்கு தயாரிப்பாளராக 2வது படம், சிவாஜிக்கு 142வது படம். 142 திரைப்படங்களில் 100க்கும் மேற்பட்ட கதாபாத்திரங்களில் மக்களை மகிழ்வித்த, அதிசயப்படுத்திய, ஆச்சரியப்படுத்திய கலைஞன்கிட்ட நான் சொல்கிறேன், கொஞ்சம் வந்து திரும்ப நடிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இல்லைப்பா அந்த காட்சி நல்லாயிருக்கும், நீ போய் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு புரியும் அப்படின்லாம் என்னை சமாதானப்படுத்தலை சிவாஜி. அப்படியா, திரும்ப செட்டை போட சொல்லு, நான் நடிக்கிறேன். திரும்பவும் செட்டு போட்டேன். திரும்ப சிவாஜி வந்தார், நடித்தார். அந்த காட்சி தான் இன்றைக்கு வாழ்க்கை திரைப்படத்தில் இருக்குது. சிவாஜி எப்படிப்பட்ட சாதனையாளர் அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அப்படிப்பட்ட சாதனையாளர் இந்த ஒரு சின்ன பையன் சொன்னதுக்காக
அதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு திரும்ப நடித்தார். அதுதான் பெரிய விஷயம். We request all of you to kindly be seated. கொஞ்சம் வெளில போகிறோம்னா உள்ளே உட்காருங்க. இப்போ சான்சலர் பேச போகிறார். ஐயா முடிச்சிடுவார். இப்போ சான்சலர் பேச போகிறார். கொஞ்சம் தயவுசெய்து உட்காருங்க. என்னுடைய பேச்சை முடிவு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய தலைவர் விஸ்வநாதனுடைய பெயரை ஒத்த இன்னொரு கலைஞர் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்லிவிட்டு நிறைவு செய்யலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எம்எஸ் விஸ்வநாதன் எவ்வளோ பெரிய இசையமைப்பாளர் அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். எம்எஸ் விஸ்வநாதனுடைய வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற ஒரு சம்பவத்தை தான் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். அதாவது எந்த அளவுக்கு ஸ்போர்ட்டிவாக வாழ்க்கையில் அவர்லாம் இருந்திருக்காரு, இந்த உயரத்தை அடைந்ததுக்கு பின்னாலேயும் அப்படின்றதுக்காக இதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். எம்எஸ் விஸ்வநாதன் ஆரம்பத்தில் வந்து ஜூபிட்டர் பிக்சர்ஸில் எஸ்எம் சுப்பையா நாயுடுக்கு உதவியாளராக இருந்தார். அப்போ சந்திரபாபு திரையுலகில் ஏதாவது ஒரு சான்ஸில் ஒரு நடிகனாகவோ பாடகனாகவோ வரணுன்றது சந்திரபாபுடைய ஆசை. அதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் சந்திரபாபு. சுப்பையா நாயுடுவை பார்த்து வாய்ப்பு கேட்டிருக்காரு. சார், நான் ஒரு பாட்டு பாடினா எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு. எம்எஸ் விஸ்வநாதன் சுப்பையா நாயுடு அசிஸ்டன்ட்னால இந்த பையன் பாடணுன்றான், டெஸ்ட் பண்ணி பாரு, நல்லா இருந்தால் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவர். இப்போ எம்எஸ் விஸ்வநாதன் முன்னாடி வந்து சந்திரபாபு பாடுறாரு. அப்போ சந்திரபாபு வந்து கொஞ்சம் அவருடைய பேச்சில் இந்த சிலோன் ஸ்லாங் இருக்கும். அவர் பாடி முடித்த உடனே எஸ்எம் சுப்பையா நாயுடு அந்த பக்கம் வந்தார். எப்படி பையன் பாடுறான்னார். எங்கே பாடுறான், பேசுகிறான், அதுவும் தமிழில் பேச மாட்டேன்றான் அப்படின்னார் இவர். இதுக்கப்புறம் சான்ஸ் கொடுப்பாரா எஸ்எம் சுப்பையா நாயுடு சந்திரபாபுக்கு? தம்பி நீ போய் நல்லா பயிற்சி பண்ணிட்டு வாப்பா, அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டார் அவர். இப்போ சந்திரபாபு எம்எஸ் விஸ்வநாதன் முறை இருக்கு பாருங்கள், இப்படி அப்படி கிடையாது, அப்படியே முறைச்சிக்கிட்டே போனார். காலம் கடந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் விஸ்வநாதன் ஒரு மிகப்பெரிய இசையமைப்பாளர் ஆகிட்டார். இந்த பக்கம் சந்திரபாபு மிகப்பெரிய நடிகர் ஆகிட்டார். படங்களில் அவர் பாடுற பாடலுக்கு பூரா அப்படி ஒரு வரவேற்பு. குலேபகாவலி படத்துக்காக எம்எஸ் விஸ்வநாதன் புக் பண்ணுற டிஆர் ராமன்னா அதில் ஒரு பாடல் காட்சி சந்திரபாபு பாடி ஆடுற மாதிரி. அந்த பாட்டை சந்திரபாபு பாடணுன்றதுனால அவர் கொஞ்சம் இந்த டியூனை வாட்சி காட்டினீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சந்திரபாபுக்கு வாட்சி காட்ட சொல்லி எம்எஸ் விஸ்வநாதன்ட்ட சொல்கிறாங்க. எம்எஸ் விஸ்வநாதன் ஆஃபீஸில் கம்போசிங்க்கு வந்திருக்காரு. சந்திரபாபு வரார். விஸ்வநாதன் டியூனை வாட்சி காட்டுறார். உடனே சந்திரபாபு, என்ன டியூன் இது, இந்த பாட்டுக்கு நான் பாடணும் ஆடணும், எப்படி ஆடுறது நான் இதில் அப்படின்னு கேட்டார். அந்த சபையில் இருந்தவங்களுக்குலாம் ஒரே ஷாக்கு. ஏன்னா அந்த டியூன் அவ்வளோ சூப்பரான டியூன். குல்லா போட்ட நவாப்புன்னு அந்த பாடல் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த பாட்டு வந்து இப்படி சொல்கிறாரு அவருன்னு எம்எஸ் விஸ்வநாதன் மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு. நாம் வந்து அன்றைக்கி சொன்னல இந்த பையனுக்கு பாட வராதுன்ட்டு, அதுக்காக தான் இந்த ஆள் சொல்கிறான்றது தெரிஞ்சிருச்சு. எம்எஸ் விஸ்வநாதன் இருக்கிற உயரத்துக்கு வேறு யாராக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, சார் இந்த ஆளுடைய படத்துக்கெல்லாம் என்னால் இசையமைக்க முடியாது, மன்னிச்சுங்க, என் பாட்டை தப்பாக சொல்லிட்டான்னு கிளம்பி போயிருப்பாங்க. ஆனால் எம்எஸ் விஸ்வநாதன் என்ன தெரியுமா செய்தார், வேட்டியை மடித்து காட்டினார். மடித்து கட்டிட்டு இந்த பாட்டுக்கு நான் ஆட முடியாதா, ஆடி காட்டுறேன் பாருங்கன்னு. ஏன்னா அவர் வழுவூர் ராமையா பிள்ளைகிட்ட நடனம் கற்றுக்கொண்டவர். எழுந்து ஆடினார் பாருங்கள். சந்திரபாபு அப்படியே ஆடி போயிட்டார். அப்படியே விஸ்வநாதன் கட்டிக்கிட்டார். டேய் கலைஞர் தான். அதுக்கப்புறம் விஸ்வநாதன் சந்திரபாபு ரெண்டு பேரையும் பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு வந்து அவங்க ரெண்டு பேருடைய நட்பு இருந்தது. அப்படி அதாவது வாழ்க்கையில் என்னென்ன பிரச்சனை விழுந்த போதும் அதை எதிர்த்து சமாளித்து எதிர்நீச்சல் போட்டவங்க தான் மிகப்பெரிய சாதனையாளராக இருக்காங்க. இன்றைக்கு உங்கள் எல்லாரையும் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எப்படிப்பட்ட எதிர்நீச்சல் போட்டு இந்த சாதனைகளை இந்த உயரத்தை தொட்டிருப்பீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியுது. உங்கள் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்களை சொல்லி இப்படி ஒரு இனிய தருணத்திலே பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு தந்ததற்கும், இந்த அரங்கத்திலே இங்கே இந்த பெரிய மனிதர்களோடு உட்கார ஒரு வாய்ப்பு தந்ததற்கும் என்னுடைய ஆத்மார்த்தமான நன்றிகளை பதிவு செய்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. With a round of applause, let's welcome our one and only visionary, our Honorable Chancellor, Dr. G. Vishwanathan, sir, to address our alum. Maybe can we just give a standing ovation and just invite us, sir, with a round of applause, please, as a honor and love that we just give to us, sir. Thank you. Please be seated. அனைவருக்கும் வணக்கம்.
the alumni meet today is something special. At the outset, let me congratulate all the awardees today. I find from academics, social service, Indian Administrative Service, Indian Police Service, from ISRO to armed forces. Now VIT has occupied the whole of the country. I am so happy. In fact, there are so many people who have to be honored. It is not possible. And we have to select only one from each category. But there are many people who deserve this awards. I would like to congratulate all of you, and I want you to continue your hard work. And the other thing I would like to congratulate is the 4 batches, 1988, 89, 90, and 91, for taking the initiative in having a pillar to celebrate 40 years of VIT's history. I don't know, the 88 people or 89 people will be remembering. We had only one building, Abdullapuram, in 1984, and one bus, one telephone, one car. That was my car. This was our beginning, and I always feel that we have grown so much. I would like to thank all of you, all the students, teachers, and those who helped us in helping the institution to grow. What started as 180 students with 3 branches, civil, mechanical, electronics, and communication in 1984. Now we have 4 campuses. Of course, the 5th campus is coming up in Bangalore. In 4 campuses, now we have 1 lakh students, 44,000 in Vellore, 22,000 in Chennai, the balance in Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. I always remember how we were struggling for money because my father-in-law refused to give money for running a college. He said, go for a bus or a lorry, I will give you money, because that was his business. And we were struggling at the earlier days, and finally we had to sell some property to pay the salary, etc. That was the old story. Now I feel that the world is ours. I consider all of you are the members of the VIT family, because VIT is more a family than a university. And I would like to congratulate all of you and also the parents. I know, in fact, Mr. Chitla Lakshmanan was mentioning the others also about parents. But for the parents, higher education will not be there in this country, because I found out of 44,000 students in Vellore, 4,000 on the research category, PhD students. Out of this 40,000 doing bachelor's and master's, only around 700 students are getting government help, both union government as well as state governments. The rest of them all depends on parents' income, and we are so happy that the parents chose to send you all here. And of course, you all completed already. And I always remember how you are doing. And we saw the video presentation. Now we are there. Our alumni total is about 140,000 passed out, including 24. And we are there in 84 countries. Still many countries are there without chapters. Of course, US dominates with 23 or 24 chapters. All other countries are coming up. In fact, I tell people, Britain was a small country. While it came and occupied India, their strength was, their population was only 20 lakhs. We were 20 crores. They were able to occupy the 20 crores India. If that is so, why can't we occupy the world? Of course, in a different way. There is so much opportunity for us,
and I would like all of them to shine wherever they go. And I would like to congratulate the individual chapters who got the awards today, and I want other chapters also to compete for next year's awards. See, we are a growing nation. Today we celebrated Republic Day also, 76th Republic Day. That takes us to think about the society and the country. VIT is always interested, of course, first in the family development, then the society and the country. And I would like to thank all of you for contributing to the scholarship scheme which you gave today, because there are many parents who are unable to send their children to higher education. Especially if it's a private institution, they'll have to pay the fees, which is not possible for them. In such cases, we want to help them. I don't know how many of you are aware of UHET. Of course, STARS, all of you know that we want to, we started this to encourage students from village, rural areas studying in government schools. They need not write the entrance examination. Based on their marks, we select them. One boy and one girl from each district is given free education. And finally, we try to find them an employment also. And I would like to tell you that so far, 1,000 students are benefited because of STARS in Tamil Nadu alone. Now we are implementing it in Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. I find that the boy or girl who hail from a poor family, after studying here for 4 years and getting a job, he or she earns 10 times to 20 times that of the father. The family income goes up and the family itself gets a change economically, and that is the power of education, particularly higher education. I want this to happen throughout the country, and we want to make it a model. This district we have taken up first. It's called, in Tamil we call it Anaivarukkum Uyar Kalvi. In English, it's called Universal Higher Education Trust, where we request all the boys and girls not to stop with class 10 or 12 and go for any degree or diploma which they like or which they get. This was started about 10 years ago. Even though we would like the entire country to be done, to be benefited, it's not possible for us. We wanted to make this a model, and so far 10,000 students have been given scholarship. I would like to congratulate all our teachers and non-teaching staff. They contribute 1 day's salary in a year. Oru naal oodiyam, oru naal sambalam. This year they gave 94 lakhs, our teachers and students. On my birthday they give me, and I transfer it to the trust. With some more collection from the public, we give money to the poor children, almost 1 crore to 1.5 crores a year. And I would very much like all of you to do this, because wherever you are, we should try to help the poor people to get education. In 16th century, there was a Pandya king called Adivera Rama Pandyan, who said, he was addressing the poor people. He said, Karkai nandre, pichai puginum karkai nandre. Even if you have to beg, you should go for education. But Bharadiyar was a bit different. Poet Bharati, the famous national poet. He addressed the well-to-do people. Normally, well-to-do people, if they have enough money, they will give it to temples. So he said, Annasathiram Ayiram Vaital, Alayam Padinayiram Natal, Angu Yavinum Punniyam Kodi, Angu Or Yadaiki Yadutari Vittal. That's what Bharati said. I want all of you to bear this in mind, not only for you, for everybody, so that if we can help somebody, it should be for education, so that that family will go up, it comes up. We have seen this with our own eyes. That's why I would very much like the governments also to do this, but without waiting for government. We have already started. To begin with, we are only doing it in Vellore district.
Now Tirunelveli is also joining from this year. I want this to happen in all the backward areas of the state and the country. There are many areas where still they are backward in higher education. As far as India is concerned, we are still backward in higher education. Our total GER, gross enrollment ratio, is only 28%. In all the developed countries, it varies from 60% to 100%. We are at 28. In fact, the new education policy talks about taking this GER from 28% to 50%. I don't know when it will happen unless they allot more funding in the budget, both in the union budget as well as state budget. It cannot happen. At present, whatever recommendation is there, we are only offering 50% of it. This was recommended 60 years ago, that 6% of the GDP should be spent on education. We have never crossed 3%. In fact, in the last 2-3 years, the budget is going up, but allocation for education is coming down. இது நடக்கக்கூடாது ஆனால் நடக்குது. It was 3% of the GDP for education 2 years ago. Then it came down to 2.9%. Last year it was 2.8%. I would request the central government to think about this, increase the allocation for education so that poor and the middle class will have access to higher education. I would very much like our students, old students, alumni, wherever you are, you bear this in mind and take care of them. I find that many of you are doing well, but still there are areas where we can improve, and I want your contribution in this. For example, this country, there is always trade deficit. I don't know how many of you are aware of this. Every year we export and import. Our import is much more than our export. Every year it varies from 15 lakh crores to 20 lakh crores. நம்முடைய ஏற்றுமதியை விட இறக்குமதி அதிகம். அதில் அதிகம் பண்ணுறது ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்காக, இராணுவ தளவாடங்கள். For every year we spend about 6 lakh crores to 7 lakh crores. And we are the largest importer of arms in the entire world. Of course, a different subject. If we have good relationship with our neighbors, we need not spend so much. That's a political question. But what we can do, for example, if we manufacture more, we can export more. But we are still lagging behind in manufacturing. About 30-35 years ago, India and China were together in economy. In fact, in 1990, we were a bit ahead of China. Our per capita income in 1990 was $50 above China. They have grown so much in the last 30-35 years. We have to study that and find out how they were able to grow and why we are lagging behind. The population is almost equal. Now we have overtaken China. You know that. The last 2 years in population, we have overtaken on China, and we are the number 1 in the country as far as population is concerned. But we are lagging behind in education, economy, per capita income, etc. Now, they have, in 1990, our income, our per capita was $50 ahead. Now, their per capita income is $13,000. India's per capita income is $2,700. That's the problem. Why we cannot compete with them? In manufacturing, they have so much done in manufacturing. Now they have become almost 1/3 of manufacturing is controlled by China. 30% of the entire world's manufacturing is with China now. We contribute 3%. This has to go up. That can be done by engineers and, of course, industrialists, etc. We require enough investment also. There, VITNs can contribute to improve, to increase the manufacturing
so that this country, not only the family or society will be benefited, the country will be benefited. With just 28%, 27% of GER, the money they send from outside, I don't know how many of you are aware of this. It's called remittance. Our people go out of the country, earn their salary and send it back. It's called remittance. In the entire world, remittance, India is the highest. In 2024, 11 lakh crores have come to India, either by way of remittance. இந்த 28%லேயே நமக்கு 11 லட்சம் கோடி வந்தால் நாம் இன்னும் 50-60% ஜிஆர் போய் அதிகம் பேர் படித்தா இந்திய பட்ஜெட்டுக்கே வர்ற அளவுக்கு வந்துடும். So we have to give them education and an opportunity to work so that this country comes up, the society comes up. That's what VIT wants to be a model. Not that we alone want to grow, but the entire society should grow, the country to grow, and we have to be at the forefront, showing as a model. And I would like to thank all of you. All the alumni have come from various parts of India and other countries also. I find you have come from US, Singapore, UAE. Of course, US is dominated by our people. We have around 10,000 old students living in US now. There are about 23, 24 chapters. They are occupying 30 states. I tell them, why leave out the other 20 states? US has 50 states. We should occupy all the 50 states. We must have chapters and all, because we have to learn so much from them. In fact, yesterday I was mentioning that their population is only 34 crores. We are 144 crores. But the GDP is far ahead of us. Their GDP is $30 trillion. Of course, China comes next with $19 trillion. We are in the 5th position with $4 trillion. That's what yesterday I was mentioning. Our student has come from California. That California is one state out of 50 states with a population of 4 crores. Their GDP is equivalent to India. நாம் 142 கோடி பேர் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறோமோ அதை 4 கோடி பேர் வாழ்கின்ற கலிஃபோர்னியா மக்கள் சம்பாதிக்கிறார். We have to learn how it is being done, and especially their per capita income is going up. To give a comparison, our per capita income is $2,700. Our competitors are China and US in population, in education, etc. Chinese per capita income is $13,000 and their world ranking is 70. Our ranking is 141 in per capita. US with a per capita income of $86,000, their rank is number 6. But out of US, California is number 1 among the per capita income. There are also variation between states, and California stands first with more than $90,000. That's where our students are there. Of course, we have 2 chapters in California. I want many countries to be like California, including India and other states of India. And it's all possible only with education and go for manufacturing. That's where I think VIT can play a role, VITians can play a role. Wherever possible, you go for manufacturing. You are maybe a good employee, but sometime you should become an employer. That's what we want. And I want all our alumni should succeed in their life and be a model in life. And I'm happy that many of you have turned up. I think more than 4,000 have registered today because we are celebrating 40 years. And I would like to congratulate all of you, thank all of you for participating in this 40-year celebration. Thank you very much. Truly inspiring words. Thanks a lot, sir. I now invite Dr. Elizabeth Rufus ma'am to deliver the vote of thanks. I take this opportunity to thank
I take this opportunity to thank each and every one of you present here. Thank you very much for joining with us here in campus for this Ruby Jubilee Alumni Meet. Especially, I extend my hearty thanks to our guest, Mr. Malay Subramaniam, Chief Justice, former Justice, and my special thanks to Mr. Chitra Lakshmanan, who has been with us since morning. Thank you very much, sir, for your presence. I take this opportunity also to thank the core group of VIT, the Chancellor and all the Vice Presidents, the AVP ma'am and Madam Ramani too. I also thank our Vice Chancellor, our Pro Vice Chancellor and our Registrar ma'am. Thank you all, and especially I thank all the alumni and their family. The awardees are very special to us today, and I thank you for being here. Thank you. In spite of your busy schedule, you've spared your time and you are with us now. Thank you so much. I especially thank the batches of 88, 89, 90 and 91, the first 4 batches of VEC who are present here today with their family, and they've been here since yesterday and have given us a lot of memories again. So thank you so much, all alumni, and sit back, enjoy for seeing the performance now before lunch. And after lunch is after 1 o'clock, and after lunch you again can come back to the Anna Auditorium to continue watching the performances here. Thank you all once again. Yeah, kindly be seated. The program will start very shortly.